Prime Minister Sheikh Hasina hands over Independence Award 2021 to 9 distinguished persons and a research organization in recognition of their glorious and outstanding contribution at national level. Prime Minister hopes next generations to contribute to welfare of country and nation following the footsteps of the eminent people. আমি এটাই চাই যে আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে এবং দেশ ও জাতির জন্য তারা কিছু অবদান রেখে যাবে। Government will not do anything that goes against the interests of journalists, says Obaidul Qadir, adding that Prime Minister is sympathetic to mass media. Human beings not above mistakes, and Rosina can also do mistake. Careful attention being given so that Rosina gets justice, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Death and new infection rates from coronavirus rising again. People's negligence to health guidelines believed to be the main reason for increase in the rate of infection, according to medical experts. At least 230 Palestinians, including 65 children, so far killed in the ongoing Israeli attacks in Gaza. And Bangladesh Cricket Board BCB announces 15-member final squad for first 2 ODIs against Sri Lanka. Assalamu alaikum. Welcome to News at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Centre. This is Shenin Ziauddin welcoming you. You have just heard the highlights and now on to the details. Prime Minister Sheikh Hasina expected the next generations would pull the country towards a developed and prosperous life following the master plans adopted by the present government. The Premier said this while addressing the Shadhinata Purushkar 2021 distribution ceremony at Ganabhavan this morning. At the function, the Prime Minister handed over the highest national award of the country to 9 distinguished persons and a research organization. Among them, AKM Bozlur Rahman, Shahid Ahsanullah Master, Freedom Fighter Brigadier General Khurshid-uddin Ahmed and Akhtaruzaman Chaudhry Babu were given this award posthumously for their contributions to independence and the War of Liberation. Dr. Mrinmoy Guho Nyogi received this highest state award for his contributions to science and technology, while Mahadev Shaha for literature, Ataur Rahman and Ghazi Mazharul Anwar for culture, and Professor Dr. M. Amjad Hussain for social work. Besides, Bangladesh Agriculture Research Council received the award in the research and training category. In her speech, the Premier said her government has formulated Perspective Plan 2041 and Delta Plan 2100 so that generation after generation could pull the country ahead and would get a better and developed life. আজকে আমরা যতদূর এগোতে পেরেছি 50 বছর পূর্তিতে আমি বলবো যে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যে অর্জনটুকু আমরা করতে পেরেছি সেটুকু ধরে রেখে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাই। আমি এটাই চাই যে আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে, স্ব স্ব কর্মস্থানে তারা নিশ্চয়ই তাদের মেধা মননের যোগ্য একটা অবস্থান করে নেবে এবং দেশ ও জাতির জন্য তারা কিছু অবদান রেখে যাবে। যে আদর্শ নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল, ৭৫-এর পরে সে আদর্শ হারিয়ে গিয়েছিল, সেই আদর্শকে আবার আমরা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের নতুন প্রজন্ম এখন ইতিহাসকে জানতে চায়, শিকড়ের সন্ধান করে, বিজয়ের কথাটা চিন্তা করে নিজেদেরকে গর্বিত মনে করে। এই ধারাটা অব্যাহত থাকলে অবশ্যই বাংলাদেশ সারা বিশ্বে উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা পূরণ করতে সক্ষম হব।
Ataur Rahman, on behalf of the awardees, expressed his feeling on receipt of the highest civilian award. Cabinet Secretary Khondoko Anwarul Islam moderated the function and read out the citations with brief life sketch of the recipients. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has said the government will not do anything that goes against the interests of the journalists. Describing present government as journalist-friendly, he said Prime Minister Sheikh Hasina is very sympathetic to mass media. Obaidul Qadir said this while briefing the newsmen at his residence in Dhaka today. Calling upon the journalist community to be patient, Awami League General Secretary said Prime Minister is always staying beside the journalists in following constructive journalism. শেখ হাসিনা সরকার অবাধ তথ্য প্রবাহ তথা গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সরকারের উদার নীতি ও গণতান্ত্রিক মনোভাবের কারণেই সাম্প্রতিককালে দেশে গণমাধ্যমের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। নবম ওয়েস বোর্ডের বিষয়টি সরকার সাংবাদিকদের স্বার্থকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। সাংবাদিকগণ পেশাগত কারণে বিভিন্নভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী অপ্রকাশযোগ্য তথ্য ছাড়া অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের সুযোগ সাংবাদিকদের রয়েছে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক তথ্য সংগ্রহে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন তা সঠিক পদ্ধতি কিনা দেশবাসী সেটা বিবেচনা করে দেখবে। তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য বের হওয়ার আগেই তার পক্ষে বা বিপক্ষে আন্দোলন আসলে কতটা যৌক্তিক সেটাও আমি আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদের ভেবে দেখতে বলি। মির্জা ফখরুল সাহেব আজ সাংবাদিকদের ইস্যুতে কথা বলছেন বড় বড় করে, অথচ তাদের সময় সাংবাদিক শামসুর রহমান, মানিক শাহ, হুমায়ুন কবির বালু সহ বেশ কিছু সাংবাদিককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। অনেককেই নির্মম নির্যাতন করা হয়েছে। তা কি মির্জা ফখরুল সাহেব ভুলে গেছেন? Later, Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir virtually attended an agreement signing ceremony. Bangladesh Bridges Authority and Spanish advisory organization TIPSA have signed the agreement to develop road communication network in all areas across the country. Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood has said the human beings is not above wrongdoings, so Rosina could do wrong as well. The minister hopes that Rosina will get justice and her dignity is ensured in jail. He said this after a meeting with leaders of the Dhaka Reporters Unity and BSRF at his official residence on Minto Road in the capital today. Dr. Hassan Mahmood has called upon journalists to go through the issue in perspective of reality instead of emotion. ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি সচিবালয় সাংবাদিক ফোরাম দুই সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তো দুই সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মূল যে বক্তব্য বা দাবি সেটি হচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি নয়, বরং একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি করার জন্য তারা অনুরোধ করেছেন, দাবি দিয়েছেন। আমি এটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করব। সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম যাতে ন্যায় বিচার পান এবং কারা হেফাজতে যাতে তিনি যথাযথ সম্মান পান সেটি করার জন্য আমি প্রথম থেকেই চেষ্টা করে এসেছি এবং আমার সেই চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এবং তবে আপনাদের কাছে আমি বিনীত অনুরোধ জানাই বিষয়টাকে ইমোশনালি না দেখে বিষয়টাকে বাস্তবতার নিরিখে বিচার করার জন্যে। আমি আপনি সবাই যে কোনো সময় ভুল করতে পারি, সুতরাং একজন রোজিনা ইসলামও ভুল করতে পারে, সেটি কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, সেটিও মাথায় রাখতে হবে। তবে তিনি যাতে ন্যায় বিচার পান সেটি আমরা চেষ্টা করছি। আমি আপনাদেরই মন্ত্রী, আপনাদের মানুষ, সুতরাং আপনাদের দাবি দেওয়াগুলো অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে দেখে যতটুকু করা সম্ভব সেটি করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা আমার পক্ষ থেকে থাকবে।
Leaders of the Dhaka Reporters Unity and BSRF handed over a memorandum containing the demands to the minister. Dhaka Reporters Unity President Mursali Nomani, General Secretary Moshiur Rahman Khan, Secretariat Reporters Forum President Topun Kanti Dash and General Secretary Shamim Ahmed, among others, were present. "36 COVID-19 patients died and 1,457 new cases were traced today in the country. Directorate General of Health Services DGHS in its routine daily statement said the death toll has risen to 12,284 from coronavirus and the tally of infections has risen to 7,85,194. The recovery count rose to 7,27,510 after another 1,378 patients recovered during the past one day. The statement said 26 out of the 36 people died in the last 24 hours were male, while 10 were female, and added that 2 is between 21 and 30 years, 1 is between 31 and 40 years, 5 in their 40s, 9 in their 50s, while 19 are above 60 years. DGHS informed that in the last 24 hours, 12 people died in Dhaka Division, 14 died in Chattogram Division, 3 died in Rajshahi and Sylhet Division, 2 died in Khulna Division, and 1 died in Borishal and Mymensingh Division. The specialist physicians have expressed their anxiousness as the rate of death and infection by the coronavirus increased again in the country for the last few days. Virologists and medicine specialists says people's negligence to maintain health guidelines is the main cause for the deterioration of the coronavirus situation. The specialists also expressed concern that if the Indian variant spread at an increased rate, then the infection may also turn into an epidemic in Bangladesh. Meanwhile, the experts have suggested to maintain health guidelines properly to combat the infection. Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen has said journalists are helping the government to implement government's promises and eliminating corruption by publishing news about corruption and irregularities. He said this while briefing journalists after a meeting with South Korean ambassador to Bangladesh to State Guest House, Podda today. Mentioning government's zero-tolerance policy against corruption, Dr. A.K. Abdul Momen says, it is very unfortunate if the government's image tarnishes due to individuals' corruption. The foreign minister said the government is trying to bring corona vaccines from many countries, including China. All procedures will be finalized in the next week about vaccine import from China, he added. Vaccine not just Chinese থেকে Russian থেকে China মোটামুটি ফাইনাল পর্যায়ে আছে China 3টা ডকুমেন্ট পাঠিয়েছিল এর মধ্যে আমরা দুটো পাঠিয়েছি fill up করে hopefully everything will be settled by this week. Now international news. There were more than 100 Israeli airstrikes in the north of Gaza early today, destroying 2 houses. At least 230 Palestinians, including 65 children, have been killed in Gaza so far, according to its health ministry. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said yesterday he was determined to carry on until calm and security are restored to Israeli citizens. Meanwhile, President Biden yesterday held his 4th call with Netanyahu since the conflict started. A statement released by the White House said the president conveyed to the Israel Prime Minister that he expected a significant de-escalation today on the path to a ceasefire. COVID-19 global death toll crosses 34,35,000 and about 16 crore 57,51,000 people have been infected globally. Meanwhile, the death toll in India climbed to over 2,87,000 with 3,880 new deaths.
The South Asian country reported more than 2,76,000 new cases in a span of 24 hours, taking the total tally of COVID-19 cases to over 2,57,72,000. Brazil has now over 1,58,15,000 confirmed cases and about 4,42,000 deaths. The United States, the worst corona-affected country in the world, has now over 3,38,02,000 confirmed cases and more than 6,02,000 deaths. Now news on sports. Bangladesh Cricket Board BCB announced a 15-member squad for the first two ODIs of the upcoming three-match series against Sri Lanka. All-rounder Shakib Al Hasan returned to the squad. The other members of the squad are Captain Tamim Iqbal, Soumya Sarkar, Liton Kumar Dash, Mushfiqur Rahim, Mohammad Mithun, Mahmudullah Riyad, Afif Hussain, Mehdi Hassan Miraz, Shaifuddin, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman, Musaddiq Hussain Shoikot, Sheikh Mehdi Hassan and Shariful Islam. Meanwhile, in the warm-up match, Tamim Iqbal's red team beat Mahmudullah Riyad's green team by 5 wickets at BKSP Savar today. To end the bulletin, headlines once again. Prime Minister Sheikh Hasina hands over Independence Award 2021 to 9 distinguished persons and a research organization in recognition of their glorious and outstanding contribution at national level. Prime Minister hopes that next generations to contribute to welfare of country and nation following the footsteps of the eminent people. Government will not do anything that goes against the interests of journalists, says Obaidul Qadir, adding that Prime Minister is sympathetic to mass media. Human beings not above mistakes, and Rosina can also do mistake. Careful attention being given so that Rosina gets justice, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Death and new infection rates from coronavirus rising again. People's negligence to health guidelines believed to be the main reason for increase in the rate of infection, according to medical experts. At least 230 Palestinians, including 65 children, so far killed in the ongoing Israeli attacks in Gaza. And Bangladesh Cricket Board BCB announces 15-member final squad for first two ODIs against Sri Lanka. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us.